دوستان سلام، میخوام چند تا چوب معروف در ایران رو بهتون معرفی کنم که در هنرهای چوبی مخصوصا معرق خیلی مورد استفاده قرار میگیره. ادامه رو من باشید، احتمال واسهتون دست‌ها خواهد بود. خب اولین چوبی که میخوام بهتون معرفی کنم چوب کرات هست. وقتی رنگ میخوره، رنگ پیور میخوره و یا وارنیش میخوره به این شکل در میاد. چوب بسیار خوش رنگ، خوش نقش، رنگ مایل به نارنجی داره و رگاش بسیار مشخص هست. چوب بسیار سفت و محکمی هست و از جمله چوب‌هایی است که به سختی بیت میزنه و وقتی اینو سنباده میزنید بسیار بسیار زیبا میشه. و به این درخت کرات میگن و در ناحیه شمالی ایران خود درختش هم ریخته خیلی جالبی داره، تیغ‌های خیلی بلندی داره و دونه‌هایی به صورت لوبیا شکل و بلند داره که از اون طریق تکثیر میشه. درختش هم خیلی آفتاب دوست است، چون بسیار سفتی داره و در خونه‌های سنتی در نواحی شمال ایران از چوب این درخت به عنوان ستون استفاده می‌شده. بسیار در برابر آفات، در برابر رطوبت و آفتاب بسیار بسیار مقاوم است، چون خیلی سنگینی داره. چوب بعدی چوب درخت عناب هست. اگر عناب قبلا دیده باشید احتمالاً تعجب میکنه. عناب به صورت تک رنگ و دو رنگ وجوده. معمولا برون چوب عناب به رنگ زرد هست و درون چوبش به رنگ قرمز و جگری هست که جلوتر هم بهتون نشون میدن. این چوب درخت میوه عناب هست که بیشتر در مناطق کویری رشد میکنه. چوب بسیار چگالی است، برشش خیلی سخته و بسیار خوش رنگ هست و در خیلی از هنرها استفاده میشه. چوب رامی نیست اما بسیار خوشکار هست و برای قطعات ریز مثلا در هنر معرق میتونید از این چوب استفاده کنید. چوب بعدی چوب درخت گیلاس هست. ببینید وقتی رنگ میخوره به این شکل در میاد. این گیلاس وحشی هست که به این رنگ در میاد، رگدار هست، نقش داره و وقتی سنباده میزنید گردش معمولا باعث عطسه میشه. چوب بعدی درخت بسیار عجیب و بسیار زیبای سردار یا سرخدار هست. به این شکل هست، برون چوبش زرد هست و درون چوبش به قرمز و نارنجی میزنه، رگدار هست و جزو خانواده سوزنی برگار هست، جزو گونه‌های محافظت شده هست. چوب بسیار گرونیه، بسیار خوشکار و خوشنقشه و مثل یک جواهر در کارهای چوبی میدرخشه این چوب. گزینه بعدی باز هم عناب هست. چوب بسیار چگالیه، برون چوب زرد رنگی داره عناب، درون چوب قرمز مایل به جگری داره و وقتی وارنیش میزنین، این پلیستر میزنین به این رنگ در میاد. خوشتراش نیست، خوشکار نیست، اما قطعات ریز رو همونطور گفته خیلی خوب میتونید باهاش در بیارین. خیلی چگالی بالایی داره و به سختی شما میتونید رو برش بزنید. برش این عناب ها واقعا برای خودش چالشی است. چوب بعدی ممرز هست که به این شکل در اومده و به این حالت گلباقلی میگن، ممرز گلباقلی. البته افرا هم که حالت گلباقلی میشه به همین شکل در میاد و تشخیصش خیلی سخته و باید از نزدیک ببینید. چوب بعدی ما درخت توت هست. یه نکته‌ای داره، شما وقتی توت رو برش میدید، چوب توت رو برش میدید، پس از یه مدتی وقتی در معرض هوا قرار میگیره دچار هوازدگی میشه و رنگش یه حالت قهوه‌ای رنگی پیدا میکنه. اما اون رنگی که سنباده بزنید زیرش یه حالت زرد رنگی پیدا میکنه، مگه اینکه چوب مدت زیادی در فضای بیرون بمونه و کاملا خشک بشه تا کل چوب به یک رنگ در بیاد. ببینید چوب وقتی رنگ میخوره به این شکل در میاد، رگدار هست، نقشدار هست و از چوب‌های بسیار پرکاربردی در کلا هنرهای چوبیه. چوب گردو هست، نقشدار هست، طیف‌های رنگی مختلف داره. جالب بدونید که گردو بیش از 300 تا طیف رنگی داره، از سفید تا کاملا مشکی. و نکته جالب‌تر این که ما فکر می‌کنیم که آبنوس تیره ترین چوب دنیا داره، در صورتی که تیره ترین چوب دنیا نوع خاصی از گردو داره. و باز هم گردو هست. گردو با توجهی که در چه شهرستان و استانی رشد میکنه و در چه ارتفاعی رشد میکنه شکل چوبش متفاوت هست. علاوه بر اون که
با توجه به اینکه گردو رو چوبش رو از کدوم قسمتش برمی‌دارید، از سرشاخه، از تنه بالایی، از تنه پایینی یا حتی از ریشه، نوع نقشش و رنگش کاملا متفاوت خواهد بود. مثلا این نوع گردو با این نقش معمولا مربوط به ریشه درخت گردو هست و برای ساخت قنداق فوق‌العاده است. و اینجا ما جوش درخت توسکا رو می‌بینیم. به این حالت دوستان، حالت در واقع بهش میگن چشم پرندی یا برد آیز میگن و یه حالتی هست که در ایران هم به حالت جوش معروفه. این جوش درخت توسکا هست. برای درخت‌های مختلف ما میتونیم جوش داشته باشیم. مثلا افرا هم جوش داره که اون کیکون هم گفته میشه، یا مثلا مملس هم جوش داره، بلوط هم جوش داره و در هنرهای چوبی بسیار زیبا و پرکاربرد است. در صنایع خیلی کم از جوش استفاده میشه. درخت بعدی، چوب درخت بعدی چوب درخت انجیلی هست یا آیرون وود هست. این چوب بومی مناطق شمالی ایران هست، در جنگل‌های هیرکانی. چوب نسبتا سختی داره، صورتی رنگ کم رگه هست و به این شکل بسیار خوشتراش هست با مغار، با چاقو و حتی با اره. چوب بعدی که اینجا دارید می‌بینید چوب درخت ارعر هست که باز هم بومی مناطق شمالی ایران هست. گونه‌هایی از اون در توسط شهرداری و در شهرهای مختلف هم کاشته میشه. چوبش و درختش بسیار زود رشد هست و این آفت رشد میکنه. اما این رنگ آبی که اینجا میبینید وقتی ایجاد میشه که چوب دچار باختگی شده باشه، به این حالت میگه حالت باختگی. وگرنه به صورت معمول چوب درخت ارعر چوب تقریبا سفید مایل به زرد هست. چوب پردوامی نیست و خیلی زود میشکنه، برگ خیلی خاصی داره و شاخهای جوانش مغز پوکی دارن. این چوب رو من خاطرم است که در رودخانه پیدا کردم، داشتم رد میشدم دیدم یه تیکی چوب از رودخانه زده بیرون و چوب آوردم بیرون، اره کردم، اسلایس کردم و شده. این در معرق هم جایی که بخوان رنگ آبی رو نشون بدن از این چوب استفاده میکنم. چوب بعدی چوب درخت انار هست که اگر انار نداشتید میتونید بهش از چوب زرشک هم استفاده کنید. تقریبا در یک رده رنگ هست و چوب بسیار چگالی بالایی داره. وقتی برش میدید یه بوی تقریبا بدی داره و از نظر من بد هست و خیلی سفت چوبش، خیلی محکمه و برای کار ریز هم جواب کارتون میده، کار ریز بر کوچک. و نکته‌ای که باید دقت کنید این که این چوب رو اگه در معرض هوای آزاد قرار بدید، خیلی بهش توجه نکنید، خیلی شدید مورد علاقه کرم‌های چوبخوار یا حشرات چوبخوار هست و خیلی علاقه دارن به چوب این درخت، یعنی چوب درخت انار. معرفی تموم شد. امیدوارم خوشت اومده باشه. دوست داشتی شیر کن با دوستان دیگرت. لایک هم فراموش نشه. For new woodworkers, one of the most confusing things to learn is not what tools to use or how to use them, but how to decide what kind of wood to use. There are a lot of choices and enough industry jargon to confuse anyone. In this video, I'll try to boil it down to the basics that you need to get started. I'm going to limit my discussion to the most common materials you'll use for woodworking: hardwoods, softwoods, plywood, and MDF. Of course, this just scratches the surface, but it should be enough to give you the confidence to head over to your local home center or lumber yard and make an informed buying decision. Sometimes the term lumber refers just to solid wood. In other words, wood that's milled from a tree as opposed to manufactured products and sheet goods such as plywood or MDF. There are two kinds of solid wood to choose from: softwoods and hardwoods. Technically, a hardwood is any wood that comes from a deciduous tree, one that has leaves like an oak or maple, and they're usually physically harder than softwoods. An amusing exception would be balsa, which is an incredibly soft wood, but since the balsa tree is deciduous, it's considered a hardwood. Softwood is lumber that comes from a conifer tree, typically one with needles and cones like a pine tree. But usually when most of us talk about hardwoods, we're referring to its physical hardness. Personally, when I talk about softwoods, I'm generally talking about pine, which is a relatively soft wood. Most
Most of us buy dimensional lumber, boards that have been cut and dried to standard widths and thicknesses. 3/4 inch boards are the most commonly sold for woodworking. All solid lumber is susceptible to expansion and contraction. During rainy or humid months, boards will draw in the moisture, causing them to expand along their widths. Then, in the drier months, they'll contract as they lose that moisture. Expansion and contraction is an important topic to understand and to keep in mind when building with solid wood, but beyond the scope of this video. For small projects, this wood movement is not too much of a problem, but if you're going to be making a big project such as a tabletop, I suggest Googling more about this topic. Whenever you go to a home center or a lumber yard, chances are that scent that you smell is pine. It's the most common wood you can buy and usually the most affordable. Pine boards are commonly used in home construction and framing. If you buy a 2x4, it's most likely pine, such as Douglas fir. Home centers will carry a large selection of relatively inexpensive 3/4 inch pine boards in various widths and lengths. They're perfect for projects that you intend to paint, but a lot of people love the natural look of pine too. If you like the look of pine, my suggestion is to show off what makes it unique and pick out boards that have weird grain patterns and knots, the ones that most people leave behind. Pine is easy to work with. It cuts and sands smoothly and it's gentle on your blades. The main drawback to pine is that it is soft and it'll scratch and dent easier than hardwood, so it's not always the best choice for furniture that'll receive a lot of use. Also, it can be challenging to find boards that are straight and not curved or warped, especially the wider they get. Check to see if a board is straight by looking down its length with one eye. Don't be in a rush, just take the time to pick through the bin for the best boards you can find. When you think of fine furniture and classic woodworking, you probably imagine wood species such as mahogany or walnut or cherry, and these represent just a tiny fraction of the hundreds of hardwoods and exotics that you could buy. Mostly people buy hardwoods and exotic species because of their grain pattern, their color, and their durability. If you want to build something to last for hundreds of years, any hardwood is a good choice. Hardwood is rarely stained, and of course it would be a waste of money to cover it up with paint. It's almost always protected with a clear top coat such as varnish or lacquer or oil. Hardwoods are great for combining to achieve different looks by contrasting wood. Walnut and maple, for example, are commonly seen in chessboards. The density of hardwoods can make them tough on tools and they can be difficult to work with. Less than sharp table saw blades are notorious for leaving burn marks on cherry and maple. Of course, the biggest drawback is that hardwoods can be extremely expensive, especially the more exotic species, which can cost hundreds of dollars for even a small board. Plus, it might be difficult to even find hardwood lumber where you live. Luckily, there are online hardware retailers that'll pick out good-looking boards and send them right to you. The most common hardwood and relatively affordable species in America is oak. It, along with maple and walnut, are usually available at my local Home Depot. Oak does have its own issues, but it looks nice and it's a great choice for starting out making things with hardwood. Plywood is one of the most popular and most versatile building materials you can use, but it can also be one of the most confusing to buy, mostly because there are so many types and grades, all with their own coded designations that describe its quality. Plywood differs from solid lumber because it's manufactured. Thin veneers of real wood are stacked in opposite grain directions and glued together. This crisscrossing is what gives plywood its strength and stability. The thicknesses of plywood gets mind-boggling with odd variations, but the most common thickness used in furniture and other woodworking projects is probably 3/4 inch, or at least close to that. In general, the more layers the plywood has, the higher the quality. Plywood that comes sanded on both sides is also best, and look for plywood with the least amount of voids along the edge. For woodworking projects, Baltic birch is commonly used. If your home center doesn't carry it in
full-size sheets, they usually sell it in cut sheets called handy panels or hobby boards. I really like using these for projects and recommend them. You can also buy specialty maple, oak, cherry, or other hardwood plywoods. These can be pretty expensive though. For shop projects, jigs, or fixtures, there's nothing wrong with saving money by buying a lesser grade of plywood. Mostly, it's an aesthetic difference. There are a lot of advantages to using plywood instead of solid lumber. In the US at least, it's fairly inexpensive. Plywood is very strong and stable. You don't have to worry about expansion and contraction, it won't warp, and it's a great option for large surfaces such as a tabletop. It's equally strong in either direction, so you don't need to worry about the grain direction besides what looks best. There's a few disadvantages to using plywood. For one, a 4x8 sheet of plywood is heavy and difficult to move around and manage alone. However, most home centers are able to cut it down into smaller pieces for you. Second, while the face of plywood looks great, the edges can be a little bit of an eyesore. You can cover these up with iron-on edge banding, which works really well, or make your own edge banding cut out of solid wood. Or, if you're feeling really frisky, just embrace the layers and use them as a design element. Lastly, the thin wood veneer on plywood can be tricky to cut. Cutting against the grain can cause it to chip out or splinter. A good trick is to run some masking tape along your cut line when cutting against the grain and use a sharp blade. And finally, I want to talk briefly about medium density fiberboard, or MDF. It's not to everyone's taste, but it is inexpensive and it can be useful on some projects. MDF is commonly used in knockdown furniture, like what you might assemble from IKEA or other retailers. It's usually covered with a laminate or veneer. The material itself is super easy to machine and work with. It cuts like butter and edge profiles route out easily. It's a great option for small decorative interior projects that you're gonna paint. And you don't have to worry about it splintering the way wood or plywood can. MDF can be a bit fragile, especially near the edges where it can collapse like cardboard if you're not careful. The faces though are very strong, but if you're going to use it for shelves longer than 2 feet or so, they'll eventually sag. It's also extremely heavy. A full-size sheet of MDF is no fun to move around yourself. But the biggest drawback to MDF is the nasty fine dust it creates when you saw or sand it. It's definitely not something you want to breathe. Make sure you wear a respirator and have some sort of dust collection attached to your tools. The way my shop is equipped, I certainly wouldn't want to work with MDF every day, but a few times a year doesn't bother me. There are a ton of other materials available, but this should be enough to give you the confidence to go to the home center or lumber yard and find exactly what you need for your project. The variety of exotic hardwoods are almost limitless and can be a lot of fun to experiment with, especially on boxes and other small projects that won't break your bank. But I would also like to encourage you to use free wood. Craigslist is a great resource for people giving away free lumber. Also, if you don't mind a little extra work, consider using wood from old pallets. I've broken down a lot of pallets that were made out of oak. Most of all, have fun and don't be afraid to try something new. Thanks for watching, everybody.